Alrighty, here we go. We are back to God of War Ragnarok, our playthrough in French. It's been a long time. I took quite a long break from this video series, but I decided to come back to it and pick it up where we left off. So we're starting with part 3 of our series. We're still very early in the game. We've only played a couple of different parts. We're still kind of in the opening hours here. We just chased after Atreus. He had run off into the woods, understandably, after his wolf died. We did find him, but we found him as a bear, which is a fun little plot twist. We had a little fight with Atreus as a bear, but we're back. We're back home, and we're picking it up. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps, naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non, je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Alrighty. So we're back in the cabin. I'm going to be doing my best to translate these as we go. I'm going to try not to interrupt the cutscenes, because I would just be talking constantly. But I'll do my best after the cutscenes are done to kind of fill in some of the blanks, and then of course any instructions or written text that we have, I will do my best to translate as well, and use the sort of context of the game as best I can to explain what it is it's asking us to do. C'était quoi? Ton arc! Je peux entrer? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Oh, ooh, okay. So that's really interesting. We can talk about that. So he says, at the very end there, he says, beaucoup pas dire, which, if you just hear it, you think it sounds like 3 different words, beaucoup pas dire, but it's actually more interesting than that. So in French, most of the time, you don't pronounce the consonant at the end of the word, unless the next word starts with a vowel, in which case you often will pronounce the consonant at the end of the word. It's called le liaison. So in this case, instead of beaucoup, it's beaucoup pas. So we pronounce the P at the end of the word, and we just continue on with the rest of the sentence. So beaucoup pas dire. Also, you heard Kratos yell to Atreus there, ton arc. Arc means bow. So he was telling him to grab his bow, and we saw him do that. He said ton arc, and he grabbed his bow. So arc means bow. And also, if you look at the shape of a bow, it kind of looks like an arch. So this is a little bit of a full circle moment for the game, actually. That scene we just saw with Thor arriving in the lightning storm, that was teased at the end of the previous God of War game. So we're now kind of all caught up and moving the story forward. Tu aurais pu le dire avant que je serve. Que fais-tu là? Moi, je suis venu par courtoisie. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable.
Quand la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Ouais. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon, ce que tu as fait à ses fils... légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux? La paix, ça te tente? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti, si on ne s'entretuait pas pour changer? Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Oui. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. C'est compris? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole? As-tu jamais tenu une seule promesse? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où ce qu'il en reste? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment! C'est quoi ces inepties? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez? Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya, et comme cela, ta progéniture est protégée. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors, qu'en penses-tu? Non. Ne traîne pas trop. Enfin. J'attendais ce moment. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les dettes de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Choisis-la. All right, so I guess negotiations are over. Ça, c'était pour Baldur. Maintenant,
Maintenant, montre-moi ce tueur de Dieu dont on m'attend. We got a battle on our hands. Tu ne sais pas te battre, c'est ta hache. Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. All right. Pas mon problème. So I guess I don't have my axe. I'm trying to call my axe, nothing's happening. So we're gonna hit him with our shield. Comment as-tu pu devenir Dieu de la guerre? Ah, parry, and a little bit of fist. Alright, so obviously a lot happened in that cutscene, lots to break down. Hopefully I have a chance to get to that in a second, but right now I got business. Tu m'insultes en te retenant de la sorte. So, mostly just trying to remember how to play the game. Oh, come on. Tu ne sers à rien. It's been a Tu while. bafoues la mémoire de mes fils. Trying to get my Je n'arrive pas à croire que tu grasp ne of sais pas combat Dieu. back. There we go. Connais mon passé, l'histoire du fantôme. All right, nice. I got my axe. It's coming. C'est ce dont je suis capable. Wait for it. Enfin, un peu d'action. Oh, feels good. So this is gonna help a lot. I'm still kind of limited. I don't have any enchantments yet. Cesse de te retenir. I do have Spark Rage, but I want to save that. Et elle ne répond pas quand tu les appelles. Oh man, that feels cheap. Oh, I got the second one. Forgot about the third one. Tu es censé être plus fort. Oh, nope, not today. Yeah, there. Nice. Next stage. Ça, c'est pour m'amener. Technically, this is the second boss fight of the game, but really, this is the first boss fight, and it's pretty epic. Rien de tel que d'attaquer son adversaire. Ouais. If I get that timing down a little bit better, I can actually parry some of these. Mes fils n'ont pas pu perdre. I think right now I'm just doing my best to get out of the way. Montre-moi ce que tu sais faire. Oh, nice. Get a little roll out of the way there. That could have been bad. Aw, man. La mort de mes fils serait due à la chance. Abruti! Tu crois qu'il suffit de t'installer ici et de devenir père pour prendre un nouveau départ? Ça ne marche pas comme ça. Tu es un destructeur comme moi! Oh, that's right. This game has a fake death scene. Je décide quand c'est fini. Je ne partirai pas avant d'avoir vu qui tu es vraiment. Debout! Tes fils ont porté le premier coup. Bien. That one really got me the first time I played this game. I think it got a lot of people, I think. Come on. I just want you to come stand by this column for no reason in particular. Parce qu'on l'avait vexé. Alright, we're getting pretty close. We're less than halfway there. Or, well, I guess I should say more than halfway there. Glass half full. C'est ça l'homme qui a vaincu Sigrun, reine des Valkyries. So Thor's obviously shouting a lot of stuff at us right now. It's mostly insults. That last one, he's like, is this really the guy who took out Sigrun and the Valkyries? Ça c'est pour maudit. Même dans la mort, tu le gardes pour la fin. Qu'est-ce que tu as dit?
Moting est venu à nous parce qu'il te craignait. Il est mort des blessures que tu lui as infligées. Oh, écoutez un peu le papa moderne. That line gets it to D doesn't quite have the same punch as the original line in English, but we'll take it. Now he's really angry. C'est ça le dieu étranger. Je ne suis pas venu pour que tu me dises comment élever Aw, mes man. enfants. Je veux voir le dieu de la guerre. Still figuring out that timing. Où est ton amour du combat? Weirdly, I'm better at dodging the undodgeable attacks than I am the ones you can parry. Oh, I nailed that. I wasn't expecting a quick time event. Libère le dieu de Oh, la guerre. see? I spoke too soon again. Laisse-moi le voir. Let's give him a little rage. Ah, that didn't last very long at all. Mais ça ne suffira pas. Oh, uh-oh. Ah. Oh, I hate that so much. I can only roll so far. Alright, we're almost there. A few more good hits. Got him. Je vois pourquoi mes fils sont perdus. Même si tu n'es plus celui que tu étais. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Quant à ton fils, le père de toi a des projets pour lui. Le voilà. Voilà le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, God of War. Tu viens de payer ta dette de sang. On se reverra. Debt du song. Song is blood. So, blood debt. Je t'avais dit qu'il s'en sortirait. Kratos, c'est Sindri et Brock. Tu parles d'un combat? Peut-on... Chez moi, vite. Odin est avec Atreus. Oh non. Je prépare Ok. un accès mystique. Allez, viens. C'est pas très loin. It's not far. Okay. Wow. Pretty epic. Throw a little boss fight in there right at the early stage of the game. I just gotta take a look at this real fast. That's so Je cool. dois voir Atreus. So yeah, so we've obviously had a little visit from Thor and Odin. We've been trying to hide from them in our cabin in the woods, but obviously that is not an option anymore. So they visited. Mais j'étais pas sûr que t'avais écouté. En tout cas, Thor made introductions. tête. Then Odin arrived. Le but, en fin de compte. And he was bargaining with us. He was trying to make a bargain. He was, you know, and if you played the game, you know this, but he was saying, you know, I just want peace. All you have to do is stop what you're doing. Stop searching for Tyr. We found out that Atreus was searching for Tyr, which we didn't know before. And as you can see, Kratos, ever the master negotiator, said no. Encore une chose, Gringalet. And then we Si settled les it Saints t'ont rendu visite, another c'est que way. ton symbole de protection doit être foutu. Une fois que t'auras chassé Odin, il y a un endroit où tu peux aller te vider la tête. Et je parle pas de celle qui papote tout le The temps. Amazing World Je Tree. n'abandonnerai pas ma maison. Ah ouais? Et qu'est-ce qui empêchera le vieux corbeau de venir tes pieds? Ou de réduire ta maison en miettes pendant que tu roupilles? Que dalle, je te le dis! Va chercher ton fiston. Moi, je m'occupe de convaincre une certaine personne de vous héberger au besoin. All right, so Brock is giving us an earful here. I don't remember exactly what he's talking about, but beyond that,
This world tree sort of load screen is a great little narrative tool to avoid having to just sit in an actual load screen. We get a little bit of exposition, a little dialogue. Good stuff. All right, we're back home. Mon frère! You might have also noticed there were no instructions in that last fight Je vais or partir à ta recherche. mission, but it was pretty clear what we were supposed to do. That's universal for every language. Que voulait-il? Il voulait payer pour le toit. Et... il m'a invité à Asgard. Vraiment? Je n'entendais plus rien quand tu es sorti. Je lui ai dit non. Évidemment. Évidemment means obviously. Bien. Pourquoi voulais-tu voir Tyr? Si je t'avais dit que je voulais le trouver, tu m'aurais pas laissé faire. Tu m'as menti délibérément. À moi. J'aurais aimé te le dire. Tu dois me croire, mais... maintenant que t'es au courant, il faut que tu vois quelque chose. Non. Fais-moi confiance, il faut que... Fais-moi Je ne confiance peux plus te faire confiance. means trust me. Mets-moi à l'épreuve dans ce cas. Laisse-moi te montrer ce que j'ai trouvé. Et en plus, nous ne sommes pas débarrassés d'Odin, ni de Thor. Et à l'évidence, ils peuvent arriver à tout moment pour détruire notre maison. Nous n'avons qu'un moyen d'en finir avec eux. Et je crois savoir lequel. Père. Here, father. No, he knows he's in trouble. He's using formal titles again. So we know we can't hide from Odin and Thor anymore. Montre-moi. But Atreus thinks he's Prends found tes something affaires. that can help. Kratos just said, montre-moi. Montre means to show. So show me. So we're gonna follow Atreus. Figure out what he's discovered. Alright, équipement. Pretty clear. Equipment. L'armure, armor. Améliorer is to improve. So armor and equipment to improve stats, like defense. Alright, so it's giving us a little tutorial on how to use our armor and equipment. So, afficher l'armure. Appuyer X, so press X. Pressing X. Équiper une armure. So equip an armor. So we're going to choose some armor here. Maintenant. Quoi c'est ça? Von stats. La hache, Leviathan. So la hache is axe and Leviathan. So adjectives come after nouns. So the Leviathan axe. There we go. I like to go with strength over defense. So this is usually the one that I start with. Okay. Great. Let's see. What am I looking for here? I can't remember how to move forward. Oh, there we go. So, ouvrir means to open. Sélectionner l'emplacement. So, an emplacement, or in this case, an enchantment. An accessory. So, équiper l'accessoire. L'accessoire. Boom. Done and done. To learn more, pour en savoir plus, or plus. So, triangle. So, triangle tells us what each of the stats actually means. So, all the little different modifiers that our armor and equipment can come with. Go ahead and close that. Then we have Lame du Chaos. So if you remember from the game, our Chaos Blades. Lame du Chaos. What does this do?
Nothing. Really? Okay. Anything else? We're pretty good here. I'm just scrolling through. But it seems like we are all set. Alright. We're gonna hit the road. Es-tu prêt? Va. Es-tu prêt? Means, are you ready? You could also say, tu prêt? And he said, va, which is the verb to go. Et tu peux garder la monnaie. Gardez-le monnaie. I think in the original, in the English, he says keep the change, but garde means to keep or to save. Alrighty. Job done, mission complete. So, alright, I think I'm going to go ahead and end this video here before we head on to the next mission and pick it up in the next video. But thank you all for watching. I really appreciate it. Hope you enjoyed this kind of content and stick with us for the rest of the series. Feel free to check out our other videos on the channel, including the first 2 parts of this series, as well as series for other games in other languages. It's a lot of fun. And be sure to like and subscribe if you like this content. But thank you again for watching. Really appreciate it. And I will catch you in the next one.